హలో, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ momofkiaan. సో ఈరోజు నేను టాయ్ స్టోరేజ్ది కబోర్డ్ ఫిక్స్ చేస్తున్నానండి. నాట్ లైక్ కబోర్డ్ బట్ లైక్ టాయ్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి. లెట్స్ గో. సో ఇది వచ్చేసి కబోర్డ్ అండి టాయ్ స్టోరేజ్కి. అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ టేబుల్. అండ్ ఇది వచ్చేసి కిడ్స్ చైర్ ఆడుకోవటానికి, అరేంజ్ చేయడానికి కబోర్డ్లో టాయ్ స్టోరేజ్కి అనమాట. బాస్కెట్స్ 2 సైజెస్ ఉన్నాయి. సో ఇలా ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవాలని ఇక్కడ చాలా మంచిగా ఇస్తారండి. ఇవే చేసి నెంబర్ వైజ్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇది 1, 2, 3. సో ఇది ఫాలో అవుతూ మనం ఫిక్స్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ వాల్డింగ్. ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంది, లైక్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్లో ఉంది. సో ఇమేజ్ 1లో ఇక్కడ వుడెన్వి హోల్స్లో పెట్టమన్నారండి. ఇందులో ఒక స్మాల్ సైజ్ అండ్ బిగ్ సైజ్ 2 ఉన్నాయి. సో ఇది అది వచ్చేసి ఆ పీస్. సో టూ సైజ్ ఉన్నాయి, బిగ్ సైజ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇటు సైడ్ ఒకటి, ఇటు సైడ్ ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఇన్సైడ్, ఇది అవుట్ సైడ్ అన్నమాట. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. చాలా డెలికేట్గా ఉంది, స్లోగా నీట్గా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ ఈ లెగ్స్ ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి వన్ సైడ్. సో ఫస్ట్ మనము ఇది సెట్ చేసుకోవాలి. కాదని సెకండ్ రూమ్లో పెట్టుకోవాలి. స్టిచ్ చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ నైల్స్ కరెక్ట్ ఇచ్చారు, ఎక్కువ ఇవ్వరు. సో జాగ్రత్త మిస్ కాకుండా పెట్టుకోవాలి. 1, 2, 3, 4, 5, 6 అనమాట. సో నవ్వు నుంచి ఇదేమో తిప్పుకోవటానికి ఇట్లా పెట్టి ఇలా తిప్పాలి. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మంచిగా సెట్ అయిందా లేదా చూసుకున్నాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను వన్ సైడ్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. మేము ఇది ఎందుకు కొన్నామంటే తనకంటూ ఒక స్పేస్ ఉండాలి, టేబుల్ అండ్ చైర్ ఆడుకోవటానికైనా. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ సమ్ డ్రాయింగ్స్ అట్లా, అందుకే చైర్ అండ్ ఒక టేబుల్ కొన్నాము సపరేట్గా. దాన్ని ఫిట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు అన్ని లోపల కనుక్కోవాలండి.
సో నాకు దీంతో ఫిక్స్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో నేను ఇందులో నుంచి 6 నెంబర్ అండి, వాళ్ళు ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి సో దాంతోనే. అండ్ సో మా దగ్గర ఇది ఉంది ఫిక్స్ ఫర్నిచర్ ఫిక్స్ చేస్తుంది. సో పెట్టాలి ఇది. మీ దగ్గర ఇది లేకపోతే మాత్రం ఈ టూల్స్ మాత్రం మిస్ అవ్వకండి, ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇది మళ్ళీ డిసెంబర్ చేయాలంటే ఇది ఉంటేనే బెటర్ అనమాట మనకి. సో డోంట్ మిస్ ఇట్ అని. Thanks for watching my video. Like, share and subscribe.